Baldurs Gate. Запускаем. Немножко потупят. Мне вот тоже интересно, с большими накладками удобно? Или для чего они вообще такие? А? Не знаю. Ну да. Непонятно. Мы не понимаем. Что это? Позже посмотрим. Так. Ой, какой свежий воздух пошел. Так. Хотите держать под рукой дополнительно чего-то там? Нет, не хотим. Мне кажется, это когда пальцы большие. Огромные. Да какой там новый игрок присоединился локально? Вы чё? Сейчас, секунду. Ой. Играем. Почему тут так себя повела вода? Кнопка А. Что? Куда трогать? Играем здесь и иду дальше. Что мне нравится. Drawing something earlier. So, can do a better job than that conch you saw. Keep it up, little brother. Might be I can sell you someday. Сейчас я. Like Ma always wanted. I made a bucket of coins off him. When we get back to the gate, I'll take you to a museum. They got paintings in those. A few, yeah. Not many can talk their way into a Zentarim outpost. I could use someone with your skills. Interested in a job?
все это сделать? Сейчас. Все-таки попробую что-то такое, наверное. Хотелось бы сначала узнать, на кого я буду работать. Центарим? Это кто? We're the finest mercenaries on the coast. We can provide you with anything for a price. Так вы кто, наемники или торговцы? If you've got coin to spend and problems to solve, the Zen will relieve you of both. But today I'm offering work, not looking for it. Понял. В какую сторону? Слева, вправо? О какой работе шла речь? Some of our people are missing. More importantly, so is their cargo. Find them. Keep them alive if you can. Failing that, just bring that shipment back. Unopened. Учится, если нет, у них хотя бы груз. Сначала не видим. I'm offering hard coin, not idle answer. All you need to know is that I'm willing to pay a hideous sum to get it back. Unopened. Good. Backtrack along the road to the east and look for a wagon. Bodies, the usual. Time was. No one dared touch a caravan bearing our colours. Find whoever did this and remind them why. Field lamps! Don't want open flames where we're going. Во всяком случае, звучит это интересно. Wouldn't linger down here if I were you. See all that smoke powder? The flaming fist won't find nothing here but rubble. Anything but a wolf. Careful. No stone scent. No stone sound. Strange stone here. Around and around again. Master gets confused, I think.
танцевать умеем, и на инструментах играем, и зубы заговариваем. Так вот. По-моему, очень даже неплохо. Я хочу зачистить все локации, ну, всю эту локацию, которая нам представляет. Так сказать. Вариант. Вот. Соответственно, мы будем посылать свой нос в любой вопрос. Будем искать важнее. Пожар, я смотрю, уже кончился. Not everyone subscribe. Простите, простите. Great God, help. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. Where is she? Идем ли мы? We can talk later. Есть оставил. Hardly a challenge. Неплохой стартик, между прочим. Have a lot on my mind, and well, in it. А почему дома? Ящик. Не сандали продавать? Where is she? Мне тоже интересно. Давай прыгнем куда-нибудь. I had the strangest dream last night. There There was a visitor promising me protection and all sorts of delicious powers from the parasites in our heads. Given our shared affliction, I suppose you had a similar dream.
Отлично. Now we can see what these tadpoles can do for us. Отлично, наконец-то мы увидим, чем эти личинки могут быть нам полезны. Любое преимущество для нас будет очень кстати. Давай выясним, что это за способности, как сможем их применить. Именно, что должно все дело, даже подарки мы приедем. Так, чем я могу быть полезным? Можешь сегодня пить мою кофе. There is nothing I'd like more. I'll come to you tonight. When you're snugly wrapped in your bedroll and we can have a little privacy. And this time, I'll make sure I'm quiet. We don't want to disturb your rest. But I will taste you, just enough to give me strength, and just enough to leave you wanting more. Как ты полагаешь, что ожидает нас в лунной башне? Drown, flares, death? Hopefully not ours. But maybe возможно, там мы найдем ответы, if we can convince the right people to talk. Так, ну давай пойдем дальше искать их. Там. Наверное, это она, да? А если... What's next, I wonder? Она... Assume nothing. А ты ее можешь взять? Пошли. So it is spoken, and so is it done. Ну ладно. Where are you? Вроде нет, вроде он ищет молитвы. Great home. Allow us No peace one back in home will this ever plane and believe beyond. this. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Great guard helm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Как-то непонятно. Great guard helm. Allow us peace in this plane and beyond. Оставлю за нее ключ. Ограбление Вега. Обещанная награда. Вновь был совершен акт трусливого вандализма, каких, увы, не становится меньше в последнее время. Статуя героя-следопыта была варварски выкорчевана с своего пьедестала в центре рыночной площади города, и свет ее до сих пор не обнаружен. Несмотря на то, что уже на протяжении некоторого времени на площади установлена реплика, собрание ответственных граждан по-прежнему убеждено, что оригинал статуи целый, его нужно отыскать. Собрание готово предложить внушительное вознаграждение, не задавая лишних вопросов тому, кто может гордо вновь обрести статую. Уважаемые похитители, имейте же совесть. Это произведение искусства было воздвигнуто, чтобы вдохновлять граждан, а не оскорбить их. В момент гордо возвышается на своем пьедестале, озирая взором окрестности и нежно прижимая к груди огонек надежды, представленный в виде маленького пушистого крючка.
Умоляем, найдите надежду в собственных сердцах и верните пострадавшему городу его герой-следопыт. Протяните руку помощи, мы напомним. Голодань было там. I'm way too big. We shouldn't stay too long. The goblins might come back. A massacre. Drow and goblins slaughtered. You should talk to Gauntlet Dane. She's in charge. We would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Great God, help. In this plane and beyond, teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Great God. Yes, kid. Я не с ней сейчас шашни. I know she's. Have you found my Miri? I have to keep looking. Miri! Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Great God, help. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Great God, help. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. When we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Или есть. Ладно, давайте еще раз туда сбегаем. Привет! Слушай, прикольно. Бардом весьма-таки приятно играть, как оказалось. Я думала, что будет хуже. Потому что тут, ну, первый, по крайней мере, в первой локации, короче, пока играешь, прям супер важно, чтобы, во-первых, и вот эти вот, ну, не 20-ки выпадали, хорошие сами по себе. Ой, сейчас сдохну. Хорошие сами по себе кубики. Вот. А во-вторых, очень хорошо идет забалтывание. И это забалтывание прям и уважение за барда как дается. Я тут локацию открыл. Ой, сорян. Которую в прошлой игре даже не знала о том, что там есть. Только это в мире не могу найти, правда. That's curious. Причем у меня же не просто бард, у меня бард, который двуручным оружием. То есть такой немножко танковый. I've got a long road ahead. Что это? Что ли? А, нет, почему? Ну, пока, конечно, еще, наверное, виновата. Кстати, не знаешь, где Мия? Вот это вот Бенджина. Вот он бедный, бегает, ищет.
что-то должно быть. Да, боевой бард. Ну а прикольно это, и отвлекает, для плута дает возможность немножко покурлесить. И стукать может хорошенько. И плюс еще разговаривать с животными и, по-моему, с птицами я взяла. Все-таки. Но если сейчас не разговаривать, то потом точно будут разговаривать. Well, some rest's better than none. Вернулись, понятно. Сейчас мы очень аккуратненько забьем вот этих вот красоток. Blood follows me everywhere. That won't work. Да. Сейчас я даже покажу. У меня вот арбалет стоит. На одноручный арбалет. Ну, тяжелый арбалет нету умения, но на одноручный вполне себе. Красотка. Again. This. Keep them guessing. Talk to me. Onward. These boots have seen everything. С этими перчатками в прошлой игре до конца прям пробегала. Can't give up. On I go. Не туда хотела. Ладно. Will ascend.
Make way. Try something else. Ну супер. Вообще супер. Теперь осталось этого гнома убить. Ничего себе. On the way. А может и не быть. Ладно. Из букв гиены прекрасно крафтится, по-моему, что-то. Слышь, там кто-то с гнолами дерется, надо помочь. Импоричи пухий парень, рот затопни, не высовывайся. Геройством пусть те занимаются, потому что своя шкура недорога. То есть вы вот нас вот так вот отдали на растерзание гномам? Вот пидорги. Let's go. Can't slow down. Я повезу на помощь из трюка. Need to stay focused. Еще сюда.
Swift and lethal. On the move. Shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. No, the voice has forbidden this meat. Noel see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Власть. Использовать внутреннюю силу и заставить ее подчиниться голосу. Пусть пройдет сквозь перья. Нет. Бард исполнения. Заставить сидеть теле. Точно ничего. Ну что, в ближайшей пещере она как раз и обитает. Глубоко в хаосе ее мозга была команда нечто породить. Есть источник голоса, ему она подчиняется, она подчиняется тебе. For a moment, your throat seems to fill А with мгновение гордо появляется blood вкус spilling into you from a living vessel. Anticipation of the feast. I suppose you want to hear about Cazador. I don't want to say a damned thing. Cazador Zar is a vampire lord in Baldurs Gate, the patriarch of his coven, and a monster obsessed with power. Not political power or military power, I mean power over people. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my torment. Not him, no. A gang of thugs attacked me, angry about a ruling that I'd handed down as magistrate. They beat me to death's door when Cazador appeared. I chased them off and offered to save me, to give me eternal life. Given that my choices were eternal life or bleed to death on the street, I took up on the offer. It was only afterwards I realized just how long eternity could be. Ну хорошо, я вообще-то не хочу с тобой разговаривать об этом. Ну да. С тех пор ты был его рабом. We have no choice but to obey our master's commands. Наше тело отвечает. Sometimes he'd order us to submit to torture. Самих себя, все что угодно. Sometimes have us torture ourselves. Ужас, какой не очень жизнеспособный, но я сочетаю тело. Это неправильно. Главное понимать себя. The mind flayers aren't the only monsters out there. And they might. All I'm asking is that you keep your eyes open. Watch out for anything lurking in the shadows. What more could I ask? Now, is that all?
She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of the survivors wasn't enough to satisfy her. Хочешь еще мясо? Чинить ее мозг, приказать ей сожрать остальных гномов. Sensing your presence, the Gnoll's tadpole writhes in ecstasy, echoing your command. Its host will feast on gnoll flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. I'm ready. Let's see. Victory awaits. Need to act fast. Time to strike. She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy her. Her tadpole responds, thrashing violently. And the fragile, you taste the blood in her throat, feel it pooling in the cavity of her skull. But she still resists. Your tadpole wriggles, contented, as she tears out her own throat. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Вот это мы злые, вот это мы, конечно, твари. Это my favorite traveling companion. Can't afford to stay idle. Вы прикиньте, мы заставили гнола сожрать самолет. Good coin for an unopened chest. If we want to collect, it needs to stay shut. She'll pay handsomely for its safe return. Ну ладно, закрыто сундук. What's inside that she cares about so much? Давайте посмотрим, что там внутри такое ценное. Watch your back. With pleasure.
Traps. How considerate. No time to rest. What now? Oh, for a skeleton key. Traps. How considerate. Be careful. There are traps about. А чё на ловушек много? Там что-то интересное лежит, вроде нет. Хотя тут есть спорт, смотрите. Очень сомневаюсь. Если перегружены. Видишь, только рвак на этот раз. Вот так или что? That's the symbol of the Absolute. Marked in blood.
Never a dull moment. Bodies everywhere. Accident or sabotage? Someone there? What to do? Curious. I'm way too big. Hope you're keeping well, friend. Damn it all to the hells. We left Joaquin's Rest to burn, and Grand Duke Ravengard to burn along with it. Shit. 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 The inn has long burned to the ground. We'd more easily pull a rainbow from the sky. You need to understand. Duke Ravengard is my father. И почему же ты мне не сказал об этом раньше? Мне очень жаль, Уилл. Мне следовало приложить больше усилий. You want to know? Откуда тебе было знать? I should have said sooner, but it's a complicated matter. I was close to my father once, until he disowned me and cast me out of Baldurs Gate. Пока он не отрёкся от меня, не выставил проклятие. Да, он сделал меня изгоем, но у меня сердце разбивается, бросил его в огонь. Да мы его спасли. Нет, я не верю в его смерть. Ravengard is not ruined by fire nor blood. A Ravengard survives. От тебя отреклась семья, за этим There is, but I can't tell you more. The pact forbids it. Если ты ждешь двери, тебе придется быть откровенным со мной. I know. And you're right. When I look into a mirror, I see two faces. I see the blade of frontiers
A man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravengard, a memory of a memory. A man who belongs to the past. I wanted you to know the blade, not the shadow he left behind. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods, hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist, brave as Baldur and stubborn as a deep-row fae, daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with Father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Tempting. Give it some time. Develop a bond and maybe I'll show you a move or two. Sorry, but there's no room for me. Let's make this happen. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Вручить Кейлу магический артефакт. Какой только. Что там? Что там ты можешь... Perhaps I'm not conveying the urgency of the situation. It's incredibly, world-shatteringly important you give me a suitable artifact. Of course. Дай мне время. Мне вот нужно... Я тебе что-нибудь. Еще сейчас не поставим. My apologies. You told me. An uncanny apparition. Not entirely sure what to make of it. Так, ладно, мне снился точно такой же тоже прекрасное видение, я говорила на самом деле. In all my readings on the effects of illicit parasites, I've never come across any accounts of the unique quality of our predicament, perhaps. Are you inclined to take these visitors at their word? So we have far more to learn about the powers at play here. Our ignorance as to the exact nature and intent of our saviors is... I hope your confidence proves well-founded. God knows we could use all the help we can get. That is most gratifying to hear. May I? Thank you. It is a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Now the second artifact hasn't had the effect of the first. Somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... You do plenty for me, more than you realize. But this cannot be remedied. The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too.
Действительно очень непросто. Defender of the people. Ты там ножка ходишь. Эй. Что же намекает нам на то, что ты пойдем? Понятия не имею. Вот, и это очень клевое заклинание. Будет добрый цвет. Почему бы и да? Теневой шаг. Опять брызга яда хороша. Видимость не уверена. Опаляющий луч. Отлично. Зеркальное отражение почему-то нет. Пускай будет какой-нибудь. Сейчас все заговняли. Возможно, нет. Я просто залила очень. Так. Очень мало играла, залила. This character does not wish to consume tadpoles. Да, мира это как раз для торга. Но мы хотим немножко экстравиться, на самом деле. Поэтому сейчас будем думать. Looking ahead. There you are, my friend.
твоим услугам. Are you now? В самом деле, Don't make promises you can't keep, darling. Thankfully, I've had my needs met this evening. I found a bear. He took a little of my blood. Он слегка пустил мне кровь, я выпил всю его. Выглядишь довольным, значит, кровь разумности и честности тебя уже не учат. Сравниваешь бормоту с 15-летней выдержки. Не исполнишь того из другого, разница все-таки есть. Всякий Сидор вообще держал меня на крыске насекомых, а не полгода делал точно ямы, даже бормоту больше. Звучит восхитительно. Ладно, так же приятно, как об этом рассказать. О, теперь это в прошлом. Я больше никогда не буду смеяться. Да, это так, ты можешь начать заново, стать лучше, чем ты прям сделал. Именно, я могу стать лучше, чем он, сильнее, могущественнее. More powerful, more... Oh, you meant be kind. Pet bunnies, that sort of thing. I've no objection to being nice, of course, once I have the power to bend others to my will. Думаешь, сила означает, что ты можешь делать все, что угодно без каких-либо последствий? Well, yes. You can't look at the world and tell me I'm wrong. Скажи, что это не так. Это уже не сила, а власть развращает совет. Так я на это и рассчитываю. Разврата, это же здорово. I spent centuries as the victim of a corrupt man. It was the mindflayers that plucked me away from that. They gave me a gift. Мне вчинка, это дар, возможность я сладочку понимаю его и I'm embracing this power. Ладно, если ты так настаиваешь. You should too. Кто ты это? Мозг. Сейчас у тебя подушку подберу. Я боюсь его запаривать. Боюсь не потерять просто. Это очень важно. Ценный отдых, о, нормально. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Так, и что мне делать? Было паразит необычно. Она как-то магией пока ты не уничтожишь источник магии личинки, любая попытка ее извлечь Тебе повезло, что Хальсин знал об этом. Его не обманули. Ага. Но паразиты лишь симптом более серьезной болезни полу. Поразивший их Фейру. А как же твои слова, что ты меня защищу от превращения в соживателя разума? Но это не единственное, на что способны эти паразиты. Это инструменты контроля. Зараженный слышит голос Абсолюта и считает ее божеством.
is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, Высшие true ранги souls, верно носят carry a личные tadpole поводки, just как у like тебя. yours. Как они получают приказы, паразиты It's how they заставляют receive their их orders. подчиняться. It is what makes them obey. When the order to transform is Когда они given, it получают would not приказ о be a matter of преображении, это не days. занимает несколько They would дней, be они mind становятся flayers создавателями in an разума в instant. одно мгновение. Were it not for my Если бы protection, моя защита, so ты давно бы would уже you. стала элитидом. It's complicated, Это немного сложно, но but я I'm an искатель adventurer. приключений, такой же, как и ты. Just like you. Just like you, Как I у was тебя, infected with меня a заразили mind flayer личинкой parasite. элитида, как и ты, я стремлюсь освободиться. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to Я escape долго from this пытался evil for a убежать long от этого time. зла, и однажды мне это почти удалось. I almost succeeded. Now, Теперь я с through тобой, я you, I've получил been новый given a шанс. chance. Ты сможешь You can go отправиться where I туда, cannot, куда не могу and I can пойти я, protect you а я from буду that evil. защищать тебя от всякого We зла. work together. Если мы будем сотрудничать, то сможем переломить ситуацию. Кстати, я им нужен, я должен идти. I have to go. Может быть, я смогу чем-то помочь? Нет, I я can справлюсь handle сам, this. пока справлюсь. For now, the power I used to Сила, protect которую you, я использую, чтобы тебя I stole it защитить, from я ее someone. украл, и хозяин They хочет want ее it вернуть. back. I will hold them off for Я as буду long as I держать can. натиск, сколько смогу, But но рано или sooner or поздно они later, измотают we must меня. discover the source of Прежде the чем это magic that случится, ты controls the должен найти parasites источник магии, который before that управляет happens. паразитами. Cultists are Там, gathering. где собирается лунный башня. Use the powers your Используй parasite gives you to способности, которые convince дает them тебе you are one паразит, of чтобы them. убить их в And when том, you find the source of their magic, это одна из них. Когда найдешь источник магии, уничтожь его. go. Иди, наша свобода зависит от этого. Our freedom depends on it. Мне очень нравятся их доспехи. Что, Сталин, купил мою кровь, да? I had another visit Ко мне снова from that являлся dream гость во figure. сне. Тебе, полагаю, I тоже take говорит, it you что мы did узнаем too. ответ на все It свои вопросы. claims that if we infiltrate the heart of the cult that's giving out these, it gave me another Очередной подарок gift, я тоже получил. Похоже на то, что был в just прошлый like it раз. did the Вообще first time заиграли, it по-моему. appeared. Rather generous, if you ask me. Что бы ни скрывалось там в сердце секты, мы туда доберемся в любой цене. Точно, а по сути, можем собрать еще подарочек человечку. Итак, чем могу быть полезен? Что здесь ходит? I had another. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the tadpole, venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector, or we're walking into a trap. Laser, have you ever done a good deed just for the sake of it? I have performed deeds well and efficiently. Is this what you mean? Not exactly, but you answered my question.
am I needed? If you want to go poking around in the cellar, be my guest. Plug your nose first, though. Почему? Что там такое? Corpse, Труп совсем уже прогнивший, но там не действовали. Это хорошо место, чтобы указать, что за здание. Это было сейчас куда больше чудовищ, чем купцов. Если здесь собирали пошлины, значит тут должно быть золото. Видали, если тут осталось золото, то только там. Понятно. Кто здесь? Пожалуйста, не приближайтесь, вы можете здесь укрыться. Кто или что на вас напало? Дьяволица, самый смертоносный враг, с которым мы сталкиваемся. Мы паладин Тира, правосудие паладина. Послал нас за адской тварью, что являлась прямиком из типа источника, скрывается в области однорогой типа. Один рог, он говорит про Карла, в этом нет сомнений. Она убила множество беженцев, спасавшихся от абсолюта. Вчера она только целую. We were lucky to survive our encounter with her. This could be the work of a devil, but they collect souls through cunning, not carnage. Не похоже это на дьявола, использует другую силу. Это правда, она уникальна в порочном случае. Тем больше причин остановить ее. She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here, she must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the sword of justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Хорошо. Посмотрим мы, конечно. Смотрим, нам нужно это золотишко. Меточки, меточки. The rot of death. Delightful. Утешник. А нам не привыкать. Даже это овощи заберем отсюда. Another dream. It announced a virtue. You've no idea what damage it could do to us. How far into illicit madness it could drag us. Так, мне кажется, сознание сна сказала верно. Сектанты приведут нас туда, откуда родом наши учителя. The one truth that fell out of its cankered lips. There will come a battle, but it will be one with swords, not mind. Are you sure that's the best course of action? Well chosen. What? Понятно. Ой. Сейчас, секунду.
How delicious. Vlaakith's will be done. Oh dear. Someone's left a trap out for us. Move with purpose. Nothing inside. Stay vigilant. There are traps here. A pressure plate? Curious. There must be a trick to it. Be careful. There are traps about. Action, not reaction. All's well that ends not as bad as it could have. Trap. Be cautious. Keep a blade close. Дуралита. Be careful. There are traps. Ой, тише там. Убираем. What's this? Someone's left a trap out for us. Trap. Be cautious. Killed a few giant bats in my day, Astoria, but never hunted a vampire.
Just to remind you, I'm merely a spawn. It won't count. But if you want a true vampire, I'm happy to recommend one. Empty. Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. Скажи, что у тебя есть на армян. Меняйся, у вас день. Давай посмотрим, что мы можем вам обменять. Что стрелами нужно. Слепки упреждения. О, да, слишком дорогие класс. In Tia's name. Let's move. Keep your distance, darling. Attempt at pickpocketing has yielded nothing. Blood comes easy these days.
Coming through. Что ж теперь сделаешь? Time to strike. Taste my fury. Nothing important is ever easy. You picked the wrong fight, friend. On the victor's path. I am fury. I am death. Action, not reaction. These bones are ancient. Do you always wonder who they were? Center of attention. Anything but. Their I don't fight to be druid flattered, icons. Laser. I fight to save lives. Someone's already slain these creatures. A pity they didn't leave any for us. I'm feeling a bit parched and peckish. Me too. Keep an eye out for any passing vagrants.
I'm afraid you'll have to content yourself with vagrant chickens. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. But you see, I'm not what you think. Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach. You already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good?
That's incredible! Well, in that case, you ought to let me return the favour. My muscle for your aid in my... Way! Now we're talking. Looks like your troops all trooped up. You'll need to send someone packing if you want me to join. All right. I'll catch up with you later. But don't get to any of the fun stuff without me. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. Gods, what now? Do you have a tax collector on your tail? You're closer than you think. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Aradin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. Yeah, when he ran off with the druid that saved our hides the first time. Without Halsin, this grove's not so friendly, I'll tell you that. After another.
Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Sylvanus be with... Calm down. Please. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. I heard you helped Melly with that locket. I owe you for that. Mercon says you got him out of a tight spot with some harpies. Gotta say, I'm impressed. You saved Arabella from the Druids. Don't know what those bastards would have done. And we're happy to be helped. Now, what can I do for you? Я просто подумала, может тебе что-нибудь. Конечно, за 25. Anything else? Что-то еще нужно. You've been a friend to us. Come back anytime. Never see us coming. When do I get to run the ring scam? Sylphie needs to practice. You'll be out there soon enough. I bet that scam is going to kill in Baldurs Gate. Don't get too attached to that con, kids. I've got bigger plans for the city.
Gate. But at least it's some kind of civilization. I do miss the gate, though. The Elf Song Tavern, sunset over Grey Harbor, fried fish at the docks. Drunk young patriarchs, naked in the fountains. Ah, civilization. Looks empty.
And this other guy swirls his fingers and some light comes out. Tasty better. Bloody starving! Cooking that dwarf, yeah? Brave enough to take on our new chicken? It's a big un, but that's just more for the chasing. Hells, mate, it ain't different. You just gotta chase the chicken through the course, to the posts there. Gotta do it fast, and gotta do it alone. Any of your mates step in, you lose. Simple, like I say, but not easy. Better contenders than you have been bested by that bird. Fun? Show a bit of respect, mate. Besides, we gotta agree stakes before we begin, don't we? Cocky, eh? Maybe you've got the skill to back it up. Or maybe... Let's get a crowd going and find out. Hurt me. Run. Where? Bite. Eat. Bite. Что ты сделала не так? Сейчас попробуем нормально все сделать. Brave enough to take on our new chicken. Wonderful. And you got coin to back. We got the coin. We got the challenger. Now we just need the crowd. Eh? We're starting a new game. Move your eyes. Hurt me. Run. Where? Эти горы не делают тебе больно, век всех. Bite, eat, жрать, сбивать. Я почему-то не было другого ответа. Mother gone. Hungry. New home? Maybe. Got to get away from here first. The cub seems anxious to leave, but afraid to defy the goblins.
They have to be dealt with one way or the other. Looking out for you now. Who wants another drink? That'll be some real fun. Все. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всем спокойной ночи или приятного дня, кто досмотрит. Отметьтесь, пожалуйста, в комментариях, что вы смотрели. В следующий раз я буду ставить камеру по-другому немножко, потому что, видимо, вот так вот я играла. Очень классно. Так, сейчас я настрою на следующий наш стрим. Вот так вот как-нибудь, да? Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем приятного настроения.